Assalamu alaikum everyone. Today we will continue our classes. The chapter name is the motivation. In here we will start from the theory. Theory name is the expectancy theory. What does it mean? Expectancy theory suggests that motivation depends on two factors. One is the factor how much we want something, how likely we are get it. That means how much we want something. First it is that the behavior is determined by the competition forces. We have already discussed an example. In a paper there was an ad of a CEO of a multinational company like Grameen Phone. There is advertisement, there is a vacancy of a CEO in the multinational company like Grameen Phone. You are just a graduate. You have desired to be a CEO in future, but would you apply for this job? The chances of getting these jobs is your 0. So, how much you want something? You want this, but there is a little chance or there is a no chance that you will get it. So, you will not put your effort for this. Secondly, there is a job is available in the market. It is the like a street shop. There is only 200 taka per day if you are doing the shop stuff. You can get it, but you do not want it. So, you will not put your effort to do this. This is not match your want. There is a position in a Grameen Phone is a executive entry level position. You are a graduate from a university. You want this job and there is a chance you can get it. So, you will put your effort to get it. As per the expectancy theory, people will put their effort if it is matched with their want and if there is a chance to get it. It is the simple thing. Okay. If I want this thing and I have the chance that I will get it, that time people will put his effort or people will feel motivated to do the job. Dedication. Then that time we will find the dedication. Okay. Now we will go to the book. Okay. Expectancy theory suggests that motivation depends on two things, how much we want something and how likely we think to get it. Already we discussed all these things. Expectancy theory put 4 basic assumptions. First is assume that the behavior is determined by the combination forces in the individual and the environment. The behavior you do is the combination of your individual perspectives and the environment. For example, in an organization the environment is quite okay and this is positive. The person is negative, individual person is very negative, always they think the pessimistic way, that time you cannot do or force them to do the job. Okay. When this both combination is matched, that time only we can work on it. Motivation depends on the individuals and environment. The individual is very optimistic, but the environment, working environment is not that much positive. That time he or she cannot do work properly. Second, it assumes that people make decision about their own behavior in the organization. People will make behavior, assume that the people make decision on their behavior in the organization. How, what are the behavior of the person is. Based on that, she or he can make the assumption. The person who is the optimistic in a behavior pattern, he always see the positive things among the organization. The person who is the pessimistic, means negative minded, he always find the negative things in the organization. Second point is that. Third, it is assumed that different people have different type of need, desire and goal. The person need, desire and goals are quite different from each other. Some person desire and need to be, want to be a number one. Some person want to be live a very comfortable life. Some person desire to be living a moderate life. So, based on the need, desire and goal, the person effort will be vary. Fourth, they assume that the people make choice among alternative plan of behavior based on their perception, which is given behavior will lead to the desired outcome. People will make choices alternative behavior. They are doing same things, but they are not getting the benefits or getting the positive outcome. That time they choose the alternative path to do the job so that they can
get the desired outcome. Here is the expectation model of theory, that is motivation depend on the motivation, environment, effort and ability that lead to the performance, and performance is lead to the outcome. Outcome in a many ways. Expectation, performance expectancy, the effort of job expectancy is the individual perception of the probability that effort will lead high performance. When the individual believes that the effort will lead directly to the high performance, expectancy will be strong. What does it mean? When they see that their effort will the effort they will give, it will be bring some very positive outcome or desirable outcome, their performance level will be high. When the individual believe the effort and performance are unrelated and the effort to performance expectancy is very weak, when they think that how much effort they get, the performance will not increase, they will not give their best effort. Performance to outcome expectancy. The performance of outcome expectancy is the individual perception performance will lead to the specific outcome. If, for example, if an individual believe high performance will result pay raise, if I give high performance it will raise my pay, I will get promotion, that time the outcome I am getting, the performance to outcome expectancy will be high. Individual who believe that high performance will lead to pay rise, moderate expectancy. The individual who believe performance has no relation to reward has low performance, and when the person is believed that there is a performance will not lead to the pay raise or the promotion or anything else, that for promotion and pay raise they need to do another things, that time the performance will lead to low outcome. Outcome and balance. Expectancy recognize that the individual behavior result in variety of outcome or consequences. In an organization selling a high performance, for example, maybe get bigger pay raise, faster promotion, more raise from boss. On the other hand, he may also be subject to more stress, incur resistment from co-worker. Each of the outcome has associated value and balance. What does it mean? Means that if I put my effort, I get pay raise, faster promotion, everything I am getting. But I get jealousy from my co-worker, I feel rivalry from my co-worker. My co-worker always in my back, in my side, because every outcome is a combination of variety of outcome. You can get the pay raise, you can get the promotion, you can get some competition, some rivalry among the organization. So what you want, that is known as the balance. In index, how much individual value particular outcome, how much I value this outcome. If the pay raise and promotion is very much recognition, get very much recognition to me, I value this, that time my activities will be different, and other time if I feel that I lose harmonious relationship with my co-worker, I want not do this work in that way the management want to do me, that time my performance will be quite different than other. If the individual want the outcome, the balance positive. If the individual does not want the outcome, the balance is negative. If individual different in outcome, the balance is 0. Now we will discuss the equity theory. Before go to this theory, what does equity means? Equity means equal. From equal it is come. Every human mind, back of the every human mind, how much effort I am giving, how much I am getting. Every effort, every level of our performance, we are want some reward. We want some reward which is equal to on my performance, on my effort, on my activities. I am so devoted, I am so much sincere regarding my work. If I didn't get that much reward from my organization, my equity theory will fail here. So from the management perspective, it is their duty to match the equity so that the individual feel that the much I am giving, that much I am getting. What it is suggests that people are motivated to seek social equity in the reward they receive from performance. Porter Lowell expectations ki boleche dekhen suggests that the performance result in equitable reward, people will be more satisfied than performance get
lead to satisfaction. The effort I am giving and the much I will getting, that time I will be more satisfied toward my work. After needs this stimulated motivation process, individual has chosen action accepted satisfy this need. Individual essence fairness or equity. It is called equity theory is based on the fairness and equity of the resulting outcome. Equity theory contends that people motivated to seek social equity reward received from performance. Equity is an individual belief that the treatment he or she receive fair relative to the treatment received by other. According to the equity theory, outcome from job include pay, recognition, promotion, social relationship, instinct reward. To get this reward, the individual make input to the job. How much I am getting this type of reward? That will depend on my input into the job. What is my input to the job? My effort, my devotion, my work activities, my sincerity, such as experience, time, effort, education and loyalty. You are giving me nothing, you are not giving me the right time of pay, recognition, promotion, social interaction, intrinsic reward, anything. You are expecting that I will be loyal, I will give my full effort to you. This will not work in a long run, because everywhere there is equity based on the fairness. How much I am giving, how much I am getting. If this is equal, that time you get my loyalty, experience, my time, my effort, everything. The theory suggests that people view their outcome input ratio than compared to the someone else ratio. The person may be someone is a work group, some sort of group average and composite. The process composition look like this. Both formulation of the ratio comparison between them are very subjective based on individual perception. As a result of comparison, three conditions may result. The individual may pay equitable reward. Tinter basis of tara calculate karo what are they. The individual may feel equitable reward, unrewarded, over rewarded. হয় আমি ফিল করব যে আমি হচ্ছে ইকুইটেবল রিওয়ার্ড পাচ্ছি অথবা আনরিওয়ার্ডেড হচ্ছে অথবা ওভার রিওয়ার্ডেড হচ্ছে। এই ফিলিং অফ ইকুইটি রেজাল্ট হোয়েন টু রেশিও আর ইকুয়াল। ফিলিং হচ্ছে কি যা দিচ্ছে তা পেতে হবে। আপনি কাউকে যদি ওভার রিওয়ার্ডেড করে দেন এটা কী হবে? ওকে, হি উইল বি ওভার কনফিডেন্ট, ওর কোনো এটার ভ্যালু থাকবে না। আবার কাউকে যদি আন্ডার রিওয়ার্ডেড করেন সে ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যাবে। সো ওভার রিওয়ার্ডেডও করা যাবে না, আন্ডার রিওয়ার্ডেড হয়ে ইকুইটেবল রিওয়ার্ডেডটা হতে হবে, ইকুয়েশনটা মিলতে হবে। As a result of comparison, a feeling of equity result when two ratio are equal. This may occur even though other person outcome greater than individual all outcome. Provide this input personality greater. Suppose Marx has high school education and $30,000. He may be feel equitable treated relative to Susan who are earned $35,000 because she has a college degree. For example, a person is earning is $30,000 per annum. He has only the school degree. One of his friend is getting $35,000 per annum. He has the college degree. So he feel that it's okay for me because I don't have the college degree. So what I am getting, it is equitable. My equity theory is fair enough. So then we go for the goal setting theory. In goal setting theory, there is a two thing. What is the goal difficulties and goal specifically. As a management, you need to ensure if the goal is very difficult, the person is beyond his capacity, it will not fulfill by anyone. So you have to set the goal difficult, which is think it is challengeable, it is desirable, it can be. On the other perspective, if the goal is too easy, it is easily accomplished, people will feel that don't feel that motivated and don't feel the challenges and feel bored. If it is too much difficult, it also creates some problem that it cannot be accomplished in my lifetime. For example, an organization sees that within 6 months I will increase the 300% of selling. It is not possible. You can make the goal based on the environment, based on the analysis, based on the portfolio, based on the everything that which can be accomplished, but little bit difficult, but it is not impossible. But you are setting a goal which is impossible, that will not fulfill by anyone. This goal setting will not bring any benefit to you. And the goal should be very, very specific. What I have to do, in where I need to put effort, what will be the KPI, you are expecting for me, will indicating this type of thing will be
make people more accountable to their job and they can accomplish the goal more easily. The extent to which a goal is challenges requires effort. Goal difficulties. The goal setting theory assumes that the behavior is the result of consciousness of goal and intention. Therefore, by setting goal for people in the organization, manager should be able to influence their behavior. Goal setting এর main objective টা কি? Influence the people behavior. If I cannot influence the behavior, if you are set very high range of goal, you cannot influence the behavior. If you set the very low level of goal, it will not influence the behavior of the people mind. So as a manager, your task is very, very difficult. So you have to set a goal which can influence the behavior of the people. Giving the premises, the challenges developed through the understanding process by which people set goal, then work to reach them. In the original version of goal setting theory, two specific goal characteristics, goal difficulties and goal specificity, were expected shape performance. Goal difficulties is the extent to which goal is challenging, require effort. If people work to achieve goal, it is reasonable to assume that work harder, achieve more difficult goal. If I can work harder, I can achieve more difficult goal, but it is achievable. It is not impossible. But the goal must be difficult, that is unattainable. In many major acts are sales force to increase sales 300%. The group may become desolation. Desolation means ওরা বলতো নো এটা তো করাই যাবে না, রিজলিউশন মানে এটা তো কোনো যুক্তি নাই আমার কাছে যে এটা আমি 300 সেল আমি 6 মাসে বাড়াই ফেলবো, আই ডোন্ট হ্যাভ দিস, তো এই টাইপের হলে আমি আর পারছি না। এ সাস্টেনেবল বডি রিসার্চ সাপোর্ট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট গোল ডিফিকাল্টিস। ইট আওয়ার স্টাডি ফর এক্সাম্পল ম্যানেজার অফ ওয়্যার হাউস হ্যাজ সেট ডিফিকাল্ট গোল ফর ট্রাক ডেলিভারি হোল্ডিং লোড টিম্বার কাটিং সাইড উড ইয়ার 1/9 পিরিয়ড। ওরা বলছে একটা বলছে যে একটা ওরা উড কাটিংয়ের একটা জায়গায় গেছে যে তুমি এটা লোড করে নিয়ে যাও, 9 মান্থ পর্যন্ত ওরা অ্যাচিভ করতে পারে না। 9 মান্থের পরে গিয়ে ওই ট্রাক ড্রাইভার রাজি হলো যে ও হ্যাভ রিকোয়ার্ড 2,50,000 নিউ ট্রাক, প্রিভিয়াস ট্রাক অ্যাভারেজ লোড। বললো যে না ঠিক আছে, আমি তোমায় যে লোড দিচ্ছ ওই লোডটা আমি ক্যাট করে নিয়ে যাব, বিকজ আমার সেলটা এরকম ইনক্রিজ হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি ওরকম মানে আনঅ্যাটেনেবল কোনো গোল দেন, ওটা কিন্তু কখনোই অ্যাচিভ হবে না। গোল স্পেসিফিসিটি ইজ দ্য ক্লিয়ারলি precise of the goal. A goal is increased productivity. It is not very specific. A goal is increasing productivity by 3% in the next 6 months. It's quite specific. Some goals such as those involving cost, output, profitability, growth are ready amenable to be specific. Other goals, however, is improve employee job satisfaction, moral, company image, reputation, ethics and socially responsible behavior. Goal should be very specific, সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল, এমন গোলই আপনাকে দিতে হবে। এখন দেখি এলিমেন্ট অফ রিএনফোর্সমেন্ট থিওরি। রিএনফোর্সমেন্টটা কি বলেন তো? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই রিএনফোর্স? রিএনফোর্স ইজ সামথিং হুইচ ইজ রিশেপ or reinforce something which you need to do the changes. মানে এই বিহেভিয়ারটা আগে অ্যাকসেপ্টেবল ছিল, কিন্তু আমি বলতেছি এখন আর এই বিহেভিয়ার অ্যাকসেপ্টেবল না। সো আই নিড টু রিশেপ your behavior, reinforce something so that I can ensure that your behavior will be reshaped again. Arrangement of the reinforced contingencies is the positive reinforcements, avoidance, punishment and extinction. How they can do that? Positive reinforcement, that if you can do this, I will get rewarded you, I will get you this benefit, extra mark আমি আপনাকে দিলাম, আপনি যদি টাইমলি আসেন এই আসেন, আপনারা যখন এখন অনেক লেট করে আসেন। অ্যাভয়েডেন্স হচ্ছে ওই বিহেভিয়ারটাকে অ্যাভয়েড করা, অ্যালোয়িং টু এসকেপ আনডিজারেবল কনসিকুয়েন্স থেকে আমি অ্যাভয়েড করছি। পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করা, মাইনাস করা, এইসব করে নেওয়া। দেন হচ্ছে এক্সটেনশনটা হচ্ছে কি আগে যে বিহেভিয়ারটা অ্যাকসেপ্টেড ছিল কিন্তু ওই বিহেভিয়ার এখন অ্যাকসেপ্টেড না। ফর এক্সাম্পল একটা কর্পোরেটের মধ্যে, একটা অফিসের মধ্যে আগে অনেক অফ কালার জোকস নিয়ে সিনিয়র জুনিয়ররা এগুলো করতো, কিন্তু এখন এটাকে আর অ্যাকসেপ্টেড করছে না। দেখা যাচ্ছে ওমেনরা চলে আসছে, অনেকজন কাজ করতেছে, অনেকে এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন, তখন হচ্ছে ওই জোকসগুলো বললো সাইড কেটে চলে যাও, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য এক্সটেনশন। এভাবে করে আপনি রিএনফোর্স করতে পারেন বিহেভিয়ারকে। শিডিউল এফিসিয়েন্ট ফিক্সড ইন্টারভেল কীভাবে করতে পারে? একটা ফিক্সড ইন্টারভেলের মাধ্যমে এটাকে খেয়াল করা যে এটা হচ্ছে নাকি ঠিক মতো, যে ধরুন 6 মাস পরে আমি আবার দেখলাম যে আমি যেই
জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করবো এগুলোর পরে কোনো চেঞ্জেস আসছে নাকি, ভ্যারিয়েবল ইন্টারভ্যাল, ফিক্সড রেশিও, ভ্যারিয়েবল রেশিওর মাধ্যমে আমি এটা দেখছি। এটা মনে হয় একটা চার্টও আছে। দেখেন, a manager who wants to best chance to reinforce a behavior would likely to offer the employee a positive reinforcement that are variable manager behavior. For example, the manager could praise the employee, affect the প্রেস করলাম ওই এমপ্লয়িটাকে যে এই বিহেভিয়ারটা অ্যাকসেপ্টেন্স দেখা হচ্ছে, দেন থার্ড ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ রিসিভ, এডিশনাল প্রেস মাইট বি অফার দ্য নেক্সট 5 অ্যাপ্লিকেশন, দেন এগেন দ্য নেক্সট 3 অ্যান্ড নেক্সট 7, দ্য নেক্সট 4 অর সো অন। এভাবে ইন্টারভেলের মাধ্যমে নেক্সট 7, নেক্সট 4 আমি আপনাকে কত না ফেজেস দিয়ে দিলাম যে এখানে এই বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে। পজিটিভ রেসপন্স স্ট্রেংথ দ্য বিহেভিয়ার বাই প্রোভাইডিং এ ডিজায়ারেবল কনসিকুয়েন্সেস, অ্যাভয়েডেন্স আমি বলছি স্ট্রেংথ behavior by allowing escape from the undesirable consequences, punishment, weaken behavior by providing an undesirable consequences, extinction, weaken behavior ignoring it. যেখানে কেউ ব্যাড জোকস বলছে ওগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল না আমি বললাম, ওগুলো আমি জাস্ট ইগনোর করে পাশ কাটায় চলে গেলাম। এখানে কি দেখেন রিইনফোর্স করারও কতগুলো সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, আমাদের খালি মনে হচ্ছে যে পানিশমেন্ট দ্বারাই আমরা শুধু করতে পারি, আরও 3টা জিনিস যে আছে যেভাবে আমরা করতে পারি ওগুলো কিন্তু খুব কম অ্যাপ্লাই হয়। Schedule for applying reinforcement, fixed interval reinforcement apply fixed time interval regardless to behavior, কারণ মানুষ চেঞ্জ হয়, অনেক নতুন মানুষ আনে, বারবার ওগুলোকে আমাকে আবার বলতে হয়। Variable interval reinforcement apply at a variable time interval, fixed ratio reinforcement is applied after a fixed number of behavior regardless of time, variable ratio reinforcement applied after a number of behavior. পপুলার মোটিভেশন স্ট্র্যাটেজিসগুলো কী কী, আমি এত কিছু করলাম, রিইনফোর্স করলাম, হ্যান্ড করলাম, তার মানে আমার পপুলার প্রথম হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট করা, মানুষকে নিজের কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া, এম্পাওয়ার করা, তাকে রেসপন্সিবিলিটির সাথে কিছু কিছু অথরিটি দিয়ে দেওয়া। দ্য প্রসেস বাই এনেবল ওয়ার্কার টু সেট দেয়ার ওয়ার্ক গোল, তাদেরকে বলো নিজেদের গোল সেট করো, মেক ডিসিশন, সলভ প্রবলেম উইদিন দেয়ার স্পেয়ার রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড অথরিটি, যে কাজের রেসপন্সিবিলিটি তোমাকে দেওয়া হচ্ছে ওইটা ফুল অথরিটিও তোমার আছে। Authority money, whatever you can do exercise, you can take decision on your own work. Participation, the process of giving employee a voice in making decision about their own work. So employee can make decision in their own work. আমি কাজটা এভাবে না করে এভাবে করছি, so this is called decision making power. New form of working arrangement, flexible work schedule-টাকে ফ্লেক্সিবল করে, ফিক্সড না, আমার তো আসলে কাজ পাইলেই হইল। জব শেয়ারিং, কম্প্রেস ওয়ার্ক শিডিউল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, এখন জাপানে বলতেছে যেমন 3 দিন ছুটি দিবে, 4 দিনের মধ্যে আমার কাজ শেষ করে দেন। ইংল্যান্ডে বলছে যে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট, টেলিকমিউনিকেশন মানে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে একদিন দিয়ে গেলাম, কম্প্রেস ওয়ার্ক শিডিউলটাকে কমাই দিচ্ছে, 3-4 দিনে নিয়ে আসছে, কিন্তু কাজ কিন্তু ওরা কমায় নেয়, যদি ওরা কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশিই কাজ করে। তারপর হচ্ছে রিওয়ার্ড সিস্টেম, ফর্মাল ইনফর্মাল মেকানিজম বাই হুইচ এমপ্লয়িজ পারফরমেন্স ইজ ডিফাইন্ড, এভুলেটেড অ্যান্ড রিওয়ার্ড। Merit system, a reward system whereby people get different pay raise at the end of the year depending on their job performance. কেমন আমরা যেমন পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল এভুলেশন করি, মেরিট করে, যে কেউ যদি 100% অ্যাচিভ করে ওকে 10% বা 20% ইনক্রিমেন্ট দিব, যে 80% করছে তাকে 50% দেবে, এগুলো ম্যারিট সিস্টেমটা দিয়ে দিলাম। ইনসেন্টিভ সিস্টেম, এ রিওয়ার্ড সিস্টেম ওয়ার পিপল গেট ডিফারেন্ট পে অ্যামাউন্ট অ্যাট ইচ পে পিরিয়ড প্রপোর্শন দে ডু। এইটাই এই চ্যাপ্টারের শেষ, কিন্তু আমরা এখন থেকে পরীক্ষায় যেরকম অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন আসবে নেক্সট ক্লাসে ওগুলো প্র্যাকটিস করা হবে। নেক্সট ক্লাসকেও আর মিস দেওয়া যাবে না, নেক্সট 2টা ক্লাস ইজ so important because I will discuss what type of question will become in the exam time. I will take a review classes, on the basis I will provide you some question. If you face the difficulties to write it down, that time you will discuss with me, we solve it within the class period. পরীক্ষার হলে যে কোশ্চেন দেখে সারপ্রাইজ হওয়ার কিছু নাই, এবার কোশ্চেন স্ট্রেট হবে না, কোশ্চেন শুড বি অ্যানালিটিক্যাল, সো ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইন লাস্ট 2 ক্লাসেস অফ মাইন। নেক্সট উইকে ক্লাসটা করতেই হবে, নেক্সট উইকের ক্লাসের কোনো মিস নাই। আই উইল প্রমিস ইউ টু ফিনিশ ইউর ক্লাসেস বাই নেক্সট উইক, ঠিক আছে? আর আপনাদের প্রেজেন্টেশন যাদের দেন নাই ওগুলো সব দিয়ে শেষ করেন, প্যাক আপ করেন, ক্লাস টেস্ট নেওয়া শেষ, সব কিছু নেওয়া শেষ। আমি এখন কিন্তু 15 তারিখের মধ্যে 20 তারিখের মধ্যে আমি সব আপলোড করে দেবো। মিডের নাম্বারটা আপলোড হয়ে গেছে, এই 30 মার্কস আমি আপলোড করে দিয়ে রাখবো, আমি শুধু ফাইনালের মার্কের জন্য জায়গা রাখবো, আর কিচ্ছু রাখবো না।